Okay, it's very simple. Okay, now I think you all can see my screen. Okay, is that so? Yes, now I'm going to start reading. Okay, so please listen very carefully. I will explain in English and Sinhala as well. Okay, okay, please concentrate on this small graphical design. Okay, this is a consultant. Okay, think if you are a consultant, so if you you have the TBQ software, easily you can use auto identification option and import all the description, and easily you can prepare the BOQ. Then you can use TAS and model your drawing and link those quantities to the BOQ. Okay, now you have prepared your BOQ. So the prepared BOQ called as BQD. Okay, you just need to import that BQD into our e-tendering platform with the password. Very easy. First, consultant work hard and prepare the BOQ and with the quantities. Okay, with the quantities. Without the rate, consultant will prepare the BOQ and save as BQD and import to e-tendering platform with the password. Very easy. I will explain this in Sinhala as well. Then හිතන්න ඔයා තමයි consultant. හරිද? ඔයාට තමයි BOQ එක හදන්න තියෙන්නේ. ඔයා මොකද කරන්නේ? ඔයා TAS එක අරන් මුලින්ම මොඩල් කරනවා මේ වගේ බිල්ඩින් එක. ඊට පස්සේ ඔයා BOQ එක අරගෙන මේ මොඩල් කරපු quantities ටික BOQ එකට link කරනවා. BOQ එක හදන්න ඔයාට පුළුවන් auto identify tool එක use කරලා අර description ටික ඔක්කොම දාගෙන ඒ BOQ එක හදන්න. ඊට පස්සේ අර TAS එකෙන් quantities අරගෙන ඒ quantities ටික දාලා quantity table fill කරන්න ඔයාලට පුළුවන්. මේකකට හිතන්න ඔයා TAS software එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ කියලා. හරිද? ඒ වුණත් ඔයාට ඔයා TBQ එක විතරක් නම් පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයාට අර විදිහටම PDF එකෙන් description ටික ඔක්කොම අරගෙන quantity ටික manually දාන්නත් පුළුවන්. හරිද? එහෙම කොහොම හරි ඔයාලා quantities දාලා ඒ BOQ එක ඉවර කරාම ඒක ඔයා save කරන්නේ BQD කියලා. ඒ කියන්නේ BQ document එකක් විදිහට save කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඊටාම සරලව හදන්න ඒ BQD එක ඔයා මේ e-tendering platform එකට මේක ඉන්ටර්නෙට් එකේ Google Chrome එකෙන් ගිහිල්ලා e-tendering loading e-tendering කියලා ගන්නවා වෙනවා e-tendering platform එක. මේකට ගිහිල්ලා ඔයාලට මේ BQD එක කියලා save කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඒ save කරන්න කලින් හොඳට මතක තියාගන්න password එකක් දාලා තමයි save කරන්නේ. හරිද? ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. Okay, now we are here. Now the consultant has uploaded the BQD with the password. Then after that, he or she will give that password to the contractor. Okay, he or she give that password to the contractor. Then contractor log into the e-tender and put the password and download that BQD. So if the contractor using TBQ, he can download this BQD and use that build up unit rate function to generate all the rates, and then he can link the rates to the TBQ, and after that he can upload that BQS BQ submission to our e-tendering platform again with the password. So I will explain the procedure in Sinhala as well. Then මොකද වෙලා තියෙන්නේ? consultant BQD එක දැම්ම e-tendering එකට password එකක් එක්ක ඊට පස්සේ password එක දෙනවා මෙයාට contractor ට. හරිද? දැන් හිතන්නකෝ BQD එක දාලා තියෙනවා password එක දැම්මා Thilina 123 කියලා. හරිද? ඒ Thilina 123 කියන එක දෙනවා contractor ට. එතකොට contractor මොකද කරන්නේ? Thilina 123 ගහලා අර BQD එක download කරගන්න. මෙයා Cubicost TBQ එක use කරන
හොඳ contractor කෙනෙක් නම් මොකද කරන්නේ? build up unit rates වලින් හොඳට rates ටික හදාගෙන නේද? ඊට පස්සේ අර BOQ එකේ fill කරගන්නවා. fill කරගෙන මොකද කරන්නේ? මෙයා submit කරනවා අපව e-tendering platform එකට. මෙයාත් password එකක් දාලා තමයි submit කරන්නේ. So let's say this contractor don't have TBQ software. So it is okay. If this contractor don't have the TBQ software, he can log into the e-tendering platform and put the password and just fill all the rates in this e-tendering platform. He don't have to worry about anything. Then he can submit those rates. Then after that, he can put the password and he can leave. Okay. After he put in the password, he can give that password to our consultant. So let's say the password is Akila123. Okay. Then the contractor has to give that Akila123 to consultant. Then consultant can open that submitted BOQ by Akila123. Okay. Then he can the contractor TBQ නෑ. එයා ඊටාම නරක contractor කෙනෙක්. එයා latest technology use කරන්නේ පරණ charter contractor කෙනෙක්. ඒක නිසා එයා TBQ use කරන්නේ. මොකද කරන්නේ? එයා මේ ඊට පස්සේ මේ එයාට දැන් option එකක් එයා හොයනවා. ඊට පස්සේ මොකද එයා තියෙන option එක. එයාට පුළුවන් අර මේ consultant දුන්න password එක ගහලා e-tendering platform එකට ගිහිල්ලා manually අර rate ටික පුරවන්න පුළුවන්. TBQ නෑ යාතේ රේට් කොලයක් තියෙනවා රේට් කොලේ බලාගෙන මේ e-tender එක පුරවගෙන යන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ පුරවගෙන ගිහිල්ලා මෙයා සබ්මිට් කරලා ආපහු password එකක් ගහලා ඒ password එක consultant දෙනවා. මේකමඩ හිතන්නේ මෙයා ගිහුවේ password එක අමර123 කියලා. එතකොට මෙයා ඒ අමර123 කියන එක මේ consultant දෙනවා. ඊට consultant මොකද කරන්නේ? අමර123 ගහලා ඒ contract submit කරපු BQS එක open කරගෙන tender evaluation එක කරනවා. ඉතාලම සරලයි. So after that, after contractor submitting the price BOQ, he will give the password to the consultant. Then consultant go to the tendering platform and put the password and download this BQS. Then the consultant have the TBQ software. Then there are a lot of functions in TBQ software to evaluate the tender. Then consultant evaluate the tender and determine the best contender, best available tenderer for award the contract. Okay. ඊට පස්සේ මෙයා මේ password එකත් එක්ක මේක submit කරාට පස්සේ consultant ඉතාලම පොඩි දෙයක් කරන්න තියෙන්නේ. මෙයා ගිහිල්ලා මෙයා දෙන password එක ගහලා මේ submit කරපු BQS එක කියන්නේ submitted BQ එක download කරගන්නවා. ඒ download කරගෙන මේ TBQ එකේ තියෙනවා latest options කොහොමද tender එකක් evaluate කරන්න කියලා. ඒ tender evaluation options පාවිච්චි කරලා මේ consultant තෝරගන්නවා හොඳම contractor මේ contract එක award කරගන්න. So I think now you have very good idea regarding general workflow of e-tendering. Okay. I think now you all have very good idea regarding general workflow of this e-tendering. Then I will explain one by one again. Okay, if you have any question, please feel free to ask. Okay, please listen very carefully. I will teach you top to the bottom. Now, generate electronic tender. There are some interesting benefits of this e-tendering platform, BQD. Paperless and errorless. This is very important. No papers, no errors. Auto calculate and submission. You can use auto calculation tools and submit automatically. Then password protected. So we can put password. The security is a very great concern while do the tendering. So this tendering platform is password protected. Can be imported to TBQC tool or e-tender website for price filling. I think you all know that. Auto detect and show revised item. Okay. Now, those revised items will be automatically detected, then can be exported as a price BQ in PDF. So we can
export the price BOQ as a PDF document as well. Okay, publish, generating document, and BQD. So this is about preparation of BQD. Okay, and this is the if the contractor have TBQ software, he has to log in TBQC, then import the BQD, then he can use build up unit prices and fill the quotations automatically and generate the BQS. Okay, it is very easy if the contractor has the TBQ. So what if a contractor don't have the TBQ? Then he can go to the open website, log into the e-tender, then import the TBQD, fill in all the quotations manually, then he can generate the BQS. So very easy. මම මේක සිංහලෙන් කියන්න. දැන් හිතන්නකෝ contractor TBQ තියනවා කියලා. එතකොට ඉතාලම ලේසි. එයාට මේකට වෙබ්සයිට් එකට ලොග් වෙලා BQD එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන ඊට පස්සේ ඒක ඉන්සර්ට් කරගන්න පුළුවන් අපේ software එකට. ඊට පස්සේ ඔයාලට මම කියලා දුන්නා නේද කොහොමද price build up කරන්න කියලා top to bottom මේ අපේ TBQ එකෙන්. ඊට පස්සේ build up කරපු price වලින් එයාට අර quantify කරපු BOQ එක fill කරගන්න පුළුවන්. ඒක automatically කරන්න පුළුවන්. අන්තිමට අපිට BQS එක generate කරන්න පුළුවන්. දැන් නිකමට හිතන්න නරක contractor කෙනෙක් ඉන්නවා. එයාට නැහැ මේ TBQC software එක. එයා පරණ තාලෙක කෙනෙක්. එයාට උනත් මේ ඉතාලම සරලව මේ BOQ එක price කරගන්න පුළුවන්. එයාට තියෙන්නේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා e-tender කියන තැනට ලොග් වෙලා ඊට පස්සේ මැනුවල් අර ඔක්කොම මේ රේට් ටික පුරවලා ඊට පස්සේ BQS එක සබ්මිට් කරන එක ඉතාලම සරලයි. පාස්වර්ඩ් එකක් දාලා සබ්මිට් කරන්න ඕනේ. ඒ පාස්වර්ඩ් එක කොන්ට්‍රැක්ටර් අනිත් කොන්ට්‍රැක්ටර්ස්ලාට දෙන්න හොඳ නැහැ. මොකද එහෙම දුන්නොත් එහෙම අර කට්ටිය බලලා මේ ඒ රේට් වලට වඩා වෙනස් රේට් දාලා කොහොම හරි ටෙන්ඩර් එක වින් කරන්න තමයි හැමෝම බලන්නේ. ඒ නිසා ටෙන්ඩර් ප්‍රොසීඩියර් එකේ රහස්‍යභාවය ඉතාම වැදගත්. Okay. Now open BQD file. So after you submit the BQD file, you can this is again the procedure of person who don't have the TBQC software. He can go to the open website, then look into the e-tender platform, then he can fill the quantities manually, then check the BQS. I have explained this earlier. And this is the person who has the TBQC. So I have explained this also. So if you have TBQC, he can log into the website and download the BQD software. Then after that, he can use our build-up price, build-up unit rates to fill the quotations. Then he can generate the BQS. Very easy. So then the most important thing is the tender evaluation procedure. Okay, the TBQ provide very systematic tender evaluation procedure comparing to the traditional method. So if we go to traditional method, we have to compare all those quantities and all those rates manually to determine the best tenderer to award the contract. So if you use this TBQ software, you can very easily evaluate the tenders. So as you can see in here, after submitting these all those BQS, we can just import those BQS to our software and then we can evaluate. I will explain this in Sinhala as well. අපිට ඊළඟට තියෙන වැදගත්ම දේ තමයි මේ tender evaluation කියන එක. මෙතනදී අපි කරන්නේ හරිද අපිට දැන් ප්‍රයිස් කරලා contractorsලා එවනවනේ BQS එක හරිද මේක හොඳට තේරුම් ගන්න හරිද මුලින් මොකද වෙන්නේ consultant තමයි හිතන්නකෝ අකිල කියලා එක්කෙනෙක් ඉන්නවා අකිල තමයි consultant හරිද අකිල මොකද කරන්නේ අකිල ගාව තියෙනවා drawings ටික අකිලේ drawings ටික TBS use කරලා model කරලා නැත්නම් AutoCAD එකෙන් හරි මුලින් හරි model කරලා මේ polyline ගහලා ඒව කරලා quantities ටික extract කරගන්න. ඊට පස්සේ extract කරගෙන quantities use කරලා එයා unpriced BOQ එකක් හදනවා. price කරලා නැහැ quantities විතරයි දාලා තියෙන්නේ. කොහොම හරි BOQ එකක් හදනවා unpriced එකක්. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? ඒක
දානවා e-tender එකේ platform එකට. ඊට පස්සේ password එකකුත් එක්ක. ඊට පස්සේ contractor මොකද කරන්නේ? අර password එක දාලා අර quantity විතරක් දාලා තියෙන rate නැති එක දාලා එයා fill කරගෙන යනවා rates ටික. rate ටික fill කරගෙන ගිහිල්ලා ආයි contractor password එකක් දාලා ආයි අර platform එකටම upload කරනවා. හැබැයි මේ password එක දෙන්නේ consultant විතරයි. ඊට consultant මොකද කරන්නේ? consultant දැන් එහෙම හිතන්නකො contractors ලා 5 දෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. ඒ contractors ලා 5 දෙනාම password දාලා BQS 5ක් දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ BQS 5 හොඳම එක්කෙනා තෝරන්න තමයි දැන් consultant ගේ කාර්යය බාර. ඒකට ඉතාම latest ඉතාම හොඳ දියුණු technologies auto identify function එක use කරලා මේ software එක provide කරලා තියෙනවා. As you can see in this table, if they have after they have submitted their BQs, so the software will automatically identify the lowest and highest amounts from those tenders. Automatically identify. Let's say there are 5 tenders, then software will automatically identify the lowest and highest tender. Then he will looking for the reasons for this lowest amount and higher amount. Okay. Then this is very important. The e-tender evaluate can quickly compile all the tender submissions by importing BQS. Okay. After importing all the BQS, all the tenders can be easily compiled. Then automatically rank the tenders by ranking. Okay. Then all the tenders can be ranked. As you can see, this is the lowest, this is the second lowest, this is third, and this is the highest. Likewise, we can rank the amounts. Okay. Then this is very important. The comparison of rates. Okay. Then this TBQ software has very good option to compare the rates one by one. Okay. This rate is little bit higher. This rate is little bit lower. Likewise, this software has very good option to compare the rates as well, one by one. Then, yeah, here you can see they can compare the rates one by one. As an example, this rate is little bit higher and this rate is little bit lower. Likewise, they can compare the rates automatically. Then, other important thing is mark the inconsistent price. Okay, this is very important. Inconsistent price. Sometimes bidders to insert lower prices to obtain the contract because mostly the tender evaluators award the contract for the lowest price. So they use very silly methods. They decrease the rates and try to obtain the contracts. So by using this software, those kind of things can be easily identified. I explained this in Sinhala as well. සමහර වෙලාවට කපටි contractors ලා මොකද කරන්නේ? හරිද? ඒ කට්ටිය මේ rate එක අඩු කරනවා හිතාමතා. දැන් හිතන්නකෝ මෙතන column එකට 58 වෙනුවට එයාලා දානවා 20ක් විතර. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේ quantity එකෙන් වැඩි වෙලා මේ amount එක අඩු වෙනවා. හරිද? හැමතිස්සෙම ගොඩක් වෙලාවට මේ client මොකද බලන්නේ? අඩුම ගානට වැඩි කරන විදිහක් නේ client බලන්නේ. එතකොට client මොකද කරන්නේ? අර අඩුම එක්කෙනාට තමයි ගොඩක් වෙලාවට award කරන්නේ. හැබැයි ඒ price එක inconsistent. ඒ price එක මේ reliable price එකක් නෙමෙයි. හරිද? අන්න ඒ වගේ prices අපිට identify කරගන්න පුළුවන් මේ software එකේ. base price එකක් මොකක් හරි දාලා ඒ base price එකට වඩා 100ට කීයද 110ක් වැඩි price වෙනම රතු පාටින් 105ක් අඩු price වෙනම නිල් පාටින් මාක් කරනවා මේකේ. එතකොට අපි tender evaluate කරද්දි බලාගෙන ගියාට පස්සේ ওই වැරදි price ටික අපි අහු වෙනවා.
එහෙම ගොඩාක් වැරදි ප්‍රයිස් දාලා ටෙන්ඩර් කරපු ටෙන්ඩරර්ස්ලව අපිට ලේසියෙන්ම රිජෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. මේක ටෙන්ඩර් ඉවැලුවේෂන් එකේ තියෙන හොඳ ඔප්ෂන් එකක් මේ Cubicost TBQ එකට තියෙනවා. ඒක හොඳට තේරුම් කරගන්න. මේ auto identify එකෙන් ඒ inconsistent prices automatically identify කරගන්නවා. එහෙම inconsistent price දාලා ටෙන්ඩර් කරපු කට්ටිය කෙලින්ම රිජෙක්ට් කරලා දානවා ටෙන්ඩර් ඉවැලුවේෂන් එකේ. I think you have got my point. Okay, if you have any question, please feel free to ask. ඊළඟ වැදගත්ම option එක තමයි මේ e-tendering platform එකේ තියෙන ඒ evaluate කරපු ඔක්කොම data ටික අපිට Excel එකකට import කරගන්න පුළුවන්. ඒක තමයි වැදගත්ම. ඊට පස්සේ අපිට කට්ටිය අතර share කරන්න පුළුවන් මේක තමයි evaluation එක. මේක නිසා තමයි ඔයාලට tender එක දුන්නේ නැත්තේ කියලා ඒ TBQ නැති කට්ටිය අතර උනත් මේ Excel එකට export කරගත්තාම මේ data ටික මේ ටික share කරලා අපිට explain කරන්න පුළුවන්. So the most important option of this TBQ software is all the evaluation reports can be exported into the Excel file. So after exporting all those information to the Excel file, that Excel file can be used for explain things for managers or other stakeholders. These are the reasons we have rejected those tenderers, because their prices are very inconsistent. So that's why we rejected them. So easily explain by using this export option. Then this is a general workflow. Please understand clearly. First, we import tender submission received from contractors. This is the general procedure of this tender evaluation. So please understand clearly. So import tender submission received from contractor, then sort tender sum by ranking to identify and exclude exorbitant contractor, compare and analyze prices for each bill item, then export result and generate tender evaluation report. So this is a general workflow of tender evaluation. I will explain this in Sinhala as well. Import tender submission to receive the contractor. මොකද වෙන්නේ? අපි contractors ළගෙන් හම්බෙච්ච tender submission ටික import කරගෙන දාගන්නවා අර e-tender එකට. ඊට පස්සේ e-tender එකෙන් මොකද consultant කරන්නේ? මේ ටික download කරගන්නවා. download කරගෙන එයාගේ TBQ එකට දාගන්නවා. Sort the tender sum by ranking to identify the exorbitant tender. ඊට පස්සේ අර tender sum එකෙන් අපි rank කරගන්නවා. දැන් හිතන්නකෝ සංකේන්ලා මිලියන 300කට කරලා තියෙන කියලා. මාගලා මිලියන 400කට. ඊට පස්සේ accessලා මිලියන 450කට. ඊට පස්සේ හිතන්නකෝ තුඩාවේ බදස්ලා මිලියන 1000කට ටෙන්ඩර් කරනවා කියලා. එතකොට අපිට කෙලින්ම තුඩාවේ බදස්ලා රිජෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. අරම ranking කරාට පස්සේ. Compare and analyze price for each bill item. මේක තියෙන ඉතාමත් වැදගත් දේ තමයි අපිට price එකෙන් price එකට compare කරන්න පුළුවන්. Concrete price එක tender 1 ගේ concrete price එක, tender 2 ගේ concrete price එක, tender 3 ගේ concrete price එක, ඒ ටික price එකෙන් price එක compare කරන්න පුළුවන්. compare කරලා අඩු වැඩි ටික rank කරගන්න පුළුවන්. ඒ item by item, price by price අපිට compare වෙනවා. So export the result and generate tender evaluation report. So then we can easily export the result into Excel sheet. Then we can have a tender evaluation report. Then we can have that document in printed, and we can share that document for share the document with other stakeholders as well. So listen very carefully. Okay, the comparing to the traditional method. Okay, traditional method, we have to struggle a lot, and we have to prepare a lot of physical documents, and we have to compare all those tenders manually. It's very inefficient. But comparing to the manual method, this TBQ and e-tendering is very, very efficient method. Then you can see by graphical explanation and
rate comparisons, we can have very accurate tender evaluation procedure. So by using this e-tendering, we can find the most appropriate tenderer to award the contract. So as you can see, after all those things, we can easily export all those figures and graphical figures and other figures to Excel format. Then we can prepare a physical report and we can share that physical report with other stakeholders as well. Then they will have a proper understanding regarding why the evaluator has awarded the contract to a particular contractor. So that's all for the pre-contract training. So in these training sessions, we have learned about TAs and TRP. Today we have had a very good understanding about TBQ as well. I think you all have got a very good knowledge regarding all those things. So if you have any question, please feel free to ask. And I will answer every questions. So can a contractor use BQD file without installing TBQ software? No, sir. Oh, madam. If they have, if they don't have TBQ, they can't open BQD. No, so it's pointless. Then, if the contractor don't have the TBQ, he has to go to the e-tendering platform and do the pricing manually. I think you got my point. In e-tendering, what about the tender documents? Invitation to bidder. Okay, it's a very, very good question. I think you have very good knowledge regarding pre-contract management. Yeah, it's very good question. So in pre-contract stage, first we have to do pre-qualification analysis. So we choose some contractors and we analyze whether they are eligible to do these contracts. So then we after pre-qualification analysis, we invite those contractors to compete for our project. So then after that, we prepare the BOQ as a consultant, we prepare the BOQ, then we invite them to participate to pricing of that BOQ, then they will submit the BOQ, then we evaluate the BOQ, and after that we award the contract for best lowest price. It's very good question. How we can check the arithmetical errors in the evaluation? Okay, it's a very good question. I have shown you how we can check the arithmetical errors. If there is any arithmetical error, software will be automatically identify those arithmetical error. I show you in the slide. I will show it again. Okay, I have shown you. Okay, here marking inconsistent price. Okay, so if the price is very inconsistent, let's say it's comparatively high than the normal price, the software will automatically identify that. If it is comparatively low, the software will be automatically identify and highlight the price like this. So then we can find that if there is arithmetical error, we can find that arithmetical error and we can address that later. So thank you for your question. Assignment එකට BOQ report එකක් හදන්න ඕනද sir? No, for the assignment there is no need to prepare BOQ report. Okay,